Nou, dames en heren. Oh, daar zijn we weer. Nou, dames en heren. Nou. We zijn weer terug. Chapter 2 van deze Gimma. Waar we dingen zoeken. Wij zijn aangekomen in... God, hoe heet dit ding? Fishmouth. Ja? Hier zit een recess. Dat is een gat in de grond. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. Dat snap ik ook wel. Pronto. Hier een brandblusser. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. Ik kan alleen maar lopen. Dan moet ik uit het raam. Ik ga gewoon door de deur. Ja, wat jij wil. Hey, you out there! Let me out of here, you dirtbags! Come on, who's out there? Hello? Nothing. Hij loopt op zijn sokken. This isn't gonna be easy after all. I started to take in my surroundings and bing, bang, boom! I was seeing salvation in every little thing that caught a glint. In my mind, they were already shaping into something that would definitely get these goons' attention. I was gonna do big, loud things with petty stuff. Like a poor country using scraps to send a rocket to the moon. Oké. Nou, nu dan die brandblusser meenemen. Denk het wel. Extremely powerful, huh? Sounds like a rocket of a time. Kijk, en hier ligt een tablet. Of wat is het? Ja, tablet. Distracted is the last thing I want to be right now. Oké, een mok. Pennies to pachyderms. I'll find something to fill it. Mooi. Hier ligt nog een mok of een blik. Empty soup can. Maar we moeten een lawaai maken, zei hij, hè? I could use this, ja. Oké, dan gaan we even in die crevice kijken. Of wat was het? Wall of pictures, tablet. Een plank, altijd handig. Things are ramping up. Dingen. Things are ramping up. Er zit een gat in die plank. Ruime zakken die man. Pristine rag. Een schone doek. Barrel. If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. Oké. Shoe. Nee, dat is handig. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. Slippers. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record, and a searing fear of the telephone. Tarpuddle. I can't just pick it up with my bare hands. Zo met die doek. I don't want to stain it with the stuff. Oké. Teer met een mok. All right, let's get me some of this tar. Wat gaan we daarmee doen dan? Ik heb een mok met teer. Nou, altijd praktisch. Nou, even kijken in het gat. Nah, it's no use just by itself. Nee, snap ik ook wel. Misschien Die plank erin zit. I think I need something else there first. Teer. Here we go. Now it's a little shallow pool of dense, extra sticky tar. Nou, plank. I think I need something else there first, to get the right angle. En een soepcan. All right, let's stick this in there. Oh, we maken een soort What the van... heck was I concocting here? ja, Abstract, ik ridiculous, kan niet op woorden komen, absurd maar ik even. weet wat ik bedoel. The foundation of a really far-fetched and scatterbrained solution to my predicament. But this was a pretty ridiculous adventure already, so I guess I was just adapting. And a plank. This was officially ridiculous. Was I feeling proud of myself? Maar A je gaat definite het resounding lanceren. no. Ik ga die But it was brandblusser all I had. lanceren. Ah. Look at this. A cringeworthy blue ribbon taker and the crazy enough that it could work regional semifinals. Definitely not a highlight in my career. Oké. Assuredly not a low, though. Maybe those late night Mac Viper and mac and cheese syndicated binges had some kind of effect on my person. Mac and cheese is van Friends, hè? And cheese. Let op. All right, door. Brace for serious, imminent impact. Prisoner. The boss wants Oké. to see you. Ga ik nu de dingen zijn gezicht schoppen? You have got to be kidding me. We hebben die hele contraption Hij is gemaakt en dan teleurgesteld, gaat gewoon de deur ja. open. Ja. Mr. Katype. Or should I call you Don? No, you shouldn't. Katype will do just fine. We provided you with some slippers. Did Brother Gleam not assess your shoe size correctly? Now listen here, Buster. Unless I'm in the comfort of my own home, I don't do slippers. You can leave a man pantless, shirtless even, but don't mess with his footwear symmetry, you barbarian. What is this Footwear place and symmetry. who are you anyway? This is about that damned book, isn't it? How deductive. Earning your keep, huh?
Come now, Maar dit don't is take it weer een personally, soort van Ktype. You bibliotheek, were useful dan in niet? leading us to it for a while, and then you were no more. We never really wanted to hurt you, or your shoes. You're sullen, grumpy, and mean to everyone. We like you. You would have gone far in our organization. Well, did you find the darn thing? As soon as the kidnapped troops got you out of there, our The recon squad kidnapped was troops. dispatched to retrieve the volume. So you're really convinced you know its exact whereabouts, huh? Close to 100% certain. Man met baard. Ah, speak of the devil. All right, Brother Bright, was our information correct? Yes, Brother Starburst. So it's true. The Necronomicon really was hidden in the library? Kind of. Yes, Your Starriness. Well, don't Your just stand there, you starriness. fool. Let's see it. Goeie naam. Well, we don't really have it. What? A sigil was gone, broken into tiny little pieces. And something had clearly been hidden in it. Hebben wij gedaan, hè? No book inside. Met zijn schoen. Ktype? Everything was intact when I was in there, so don't put it on me, your grand poobah shininess. What about the Gosh. librarian? It's a funny thing. We ran past each other when we were on our way to collect the tome. He looked so scared. Well, of course he looks scared. A bomb had just gone off. Anything else? I don't think so. Oh, wait. Yes, he was carrying a big book and didn't seem too happy about it either. Find me this librarian now! What about me? You don't need me anymore. Oh, just go back to your little cellar. Now let's be real here for a minute. What good am I to you now, cultist? He's right, Brother Starburst. We just chew into our rations, and he don't know anything either way. Oh, all right, just sacrifice him to the haunter or something. Stop bothering me! Fine with me, boss. Walk, prisoner. Mooi mesje wel. I'm gonna need someone from rites and rituals down here ASAP. I'm about to do an R24-A. Come on, guys. You know the drill. Guys. Ga ik nu alsnog die brandblus afschieten? Guys? Sheen? You out there? Anyone? Come on, you know I can't do jack until we fill out the SNF 187. You don't want any trouble with Code Union. We've been through this, people. Is anyone out there? Guys? Prisoners not in sacrificial robes, no ceremonial bucket Ceremonial for the bucket. collection. We're really running a shoddy operation here. No wonder EOD's kicking our derrieres. I'm Goed verhaal. embarrassed. No. The prisoner's embarrassed. This is not looking good, brothers. Sheen, Flair, you guys totally bolted, didn't you? Starburst is not gonna be happy when he hears about this, people. This makes us look really, really bad. I almost feel like apologizing to the would-be victim. Hey, don't feel bad. It's not your fault. Yeah, well, it sort of is. It's our collective fault. I share in it. I take my responsibilities seriously. We're Belangrijk, not a hè, startup verantwoordelijkheid cult nemen. anymore. This is unacceptable. Your striving to be a better Toch? evil organization is commendable. Aw, thank you. It's nice to know that at least someone here appreciates it. Don't mention it. Nou, hier, kom op. Let op. Bam. Kijk. Dit is niet wat ik verwacht had dat zou Sweet gaan dreams. Ik gebeuren. doe niet. Ik dacht dat ik ook zou gaan stampen. Ja. Maar we kunnen nu wel naar buiten. Ja. Star Lover. Oh, hij ligt hier. Oh, ik kan brandblusser weer meenemen. Wie weet. Dit wordt zo'n item. Dat had je in Monkey Island ook. Dat was een rubberen kip met een katrol in zijn kop. Die je echt meerdere keren nodig had. Ik ga die circular window, daar ga ik dat ding tegenaan gooien. Vind je dat geen goed idee? No way to steer it that way, and it wouldn't help either. Nou, wat hebben we hier nu meer? Ja, die man ligt hier. Brother Gleam. Astronomical Mumbo Jumbo. Brother Gleam. Kunnen we die nog I opzij don't want to schuiven? disturb the Nee. guy. He's getting his beauty sleep. Zullen we gewoon naar buiten klimmen? Ja. Als dat kan. Wat is dit? Starry Standard. Huge barricaded door. Nee, ladder. Easy way out. Hé, hij heeft zijn handen uit zijn zak. Damn it, how'd I know it'd be locked? Oké, die is op slot. Hier kan ik heen. Dat is mijn cel, denk ik. Hoe niet? Ja.
Cracked surface. I need something stout and hefty and swung like mad to bring that wall to the ground. Nou, een brandbus. Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks from this place and never look back. It came to me then that doing so would make a mighty commotion, though, Yeah. and these starry jamooks would be all over me like a shot. I'd never get to explore whatever it was hiding on the other side of that ladder. Hij heeft wel een No. punt, hè. There I stood, a Joe Misschien with kunnen one we ook nog foot in gewoon the naar links mystery and the lopen other en dat missing er a iets is. shoe. They dragged me here against my will, and I wasn't gonna leave without first finding out just what the hell they were all about. I had to think of something else. Nee. Starry Standard. Kunnen we die daar vanaf halen? Ja. I never thought I'd say this, but I don't think I'm heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Oké, dus ik moet meer meenemen om zwaarder te worden. It's a heap of astronomy-related instruments. Misschien ligt Wait, er nog wat in de there's a slaapkamer. piece of Oh, wire piece of sticking out wire. from it. Die kunnen we I pakken. think I'd rather just pick it up. Dan Altijd kunnen we dan. Misschien die brandblussen daar aanhangen met die piece of wire. Yeah, but not in my pocket. I don't see a reason to use this wire on the standard. I Ik was denk inderdaad dat we obviously iets out of mee my moeten element. That made Ja. no sense whatsoever. Nou, wat kunnen we met wire? De desk, kunnen we daar nog wat mee? I'm not into this desk at all. Oké, laten we even in de cel kijken dan maar weer. Wat hier nog meer voor dingen liggen. We hebben nog de window, die tablet. Die barrel. Die is met die... Oh, dat was die tar I barrel. wanted any tar. There's Yeah. plenty spilled on the floor. Plenty on the floor. Hier zo die tarpuddel. Kun je de hout nog weer opnieuw pakken? Nee. Ik kan een spatie drukken en dan kan ik alles zien. Oh, kijk. Junk, shoe. Kunnen we die nu? Nee, die kunnen we niet oppakken. Junk. Ja, Nothing there of any utility. Star wallpaper, window, tablet, wall of Nee. pictures. Nee, ik kan hier niks mee dan. Kijk wat we hier allemaal. Een rail, circular window, hatch, books. Floor is een ding, floor. Misschien moeten we wel eens met de floor. Gewoon een ding op de floor leggen. The floor is not lava. I repeat, the floor is not lava. I'm using it as I speak. Ja, Die books. Hebben we nog niet aangekeken? Not in the mood for star stuff, really. nee, ik heb die doek, een piece of wire. Nah, it's pretty clean. Om dingen schoon te I maken. don't have to clean it. Maar hij zegt bij de piece of wire en de fire extinguisher, zegt hij, Ja. goed idee, maar niet in mijn pocket. Ja. In my pocket. Maar op die desk? Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher. Ja, dat I hebben we Oh, ook ja. nog gezien. No. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Nee, Ja, dat is kut. crack surface. Hierboven dan die rail. Kun je die piece of wire aan die hatch vastmaken of zo? There's no visible lock to pick on it, so Oh. no. Oh, op die deur wel? Welke deur? Die deur. Huge barricaded door. Weet ik Trying niet. to pick the lock won't help. It's Okay. barricaded from the other side. Een schop, dat is een Barricaded from schop. the other side. Makes sense that they'd shut me in here, but it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Obviously. Maar hebben we nu dan, doordat we dit gedaan hebben, dat we weten dat ze niet gaan komen als we die muur intrappen? Misschien. Right then and there, I could. Nee. No. Nee, dat doet hij Nee. gewoon niet. Een circular window. It appears to be dusk outside. Leuk. Good to know. Want hier konden we aan hangen, die Starry Standard. Ja. I was obviously out of. I don't see a. Maar ik ben niet zwaar genoeg, zei hij. Of met die wire wel. Nee. I never thought I'd say this, but Kan ik die man, die kan ik niet oprapen, denk ik. I don't want to disturb. Nee. Nah, I'll just let him rest. He's had a tough day. Ja, dat is waar. Misschien kan ik met die doek nog de desk Cleaning it won't do a damn schoonmaken. thing. Die olievlek kan ik misschien nog schoonmaken. I don't want to stain it with the stuff. Nee. En die tablet, deed hij nog wat?
Distracted is the last thing I want to be right now. Hier nog een raam. Judging by its placement, it seems I'm in a basement. Ja. Dat rijmt. Rhymes. Nou, dat zegt hij ook. Leuk. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Piece of wire. Brand blussen. Toch maar die slippers meenemen. I ain't putting on slippers. Nee. Dat wil je niet. Schoen. Nee, dat wil je ook niet. Een wire. Een wire junk. Wil je daar nog wat uithalen toevallig? Nothing there of any utility. Nee. Bel heb ik al naar gekeken. Die wall of pictures. Parish of Starry Knowledge Camp highlights. So, that's who I'm dealing with, huh? No wires involved. Ik denk wel shoot tablet. Nee, ik heb overal naar gekeken nu. Marlijn, zeg eens wat zinvols. Hebben we aan het behang geburkt? Ook Dat is behang. Ja, dat is het enige wat we niet aangeklikt hebben in die cel. Ook behang. En dan starry wallpaper. Oh, dat klopt, ja. Nothing there that's any use to me. Ja, fuck dat. Oké. Nou hebben That's we an odd choice for a detention-type basement. Oké. Oké. Ladder, rail, hatch. Hier. Cracked surface, desk, floor. Books. Even kijken naar die desk of er nog wat op ligt. Not a particularly interesting starry cult desk, if you ask me. Got a serious structural hazard over here. I need something stout and hefty and swung like mad to bring that wall to the ground. Je zou denken, bevestig inderdaad die brandplusser aan die wire en dan... Star-related literature ain't that hot. Dat kan niet. Maar dat kan niet. Misschien moet je de hele Knowledge boekenkast need naar not be beneden opened. halen. Nee. Nee, ik heb die deur, ik heb die Stardust Brother Gleam. Desk, floor, ladder. En dan pak je automatisch de Damn ding it, vast. how'd I know it'd be locked? Die kon ik niet pikken, hè? Nee. Kan ik niet die brandblusser Seems like a good daaraan idea, vastmaken. using the extinguisher to crack open the hatch. But that idea ain't but a few think ticks away from imagining that can bouncing all over the room at pressure, filling the place with cloud and powder and knocking at Joe's lights all the way out. Ja. Nou, als ik hem vastmaak met een piece of wire. There's no visible lock to pick on it, so no. Ja, die dacht ik al. All right, made a nice little sliding hook thing. En als ik Halfway dan nu there. die ding erop doe, dan kan die recht omhoog gelanceerd worden. There Kijk, we go. Kijk, One radical red hot Oh. ram rocket ready to go. wij zijn slim, jongen. Ram Rocket heet het nu It's ook. ready, steady and aim. Fire! Let op. Let op. Lekker. Bats. I hope I've done you proud, Mac Viper. Veilig naar boven. Nou, wat vinden we? Hey, een hele grote shining trapezohedron. Oh, die. Let us work een diary. Laten we die eens lezen. Doe. This looks like some kind of diary or log of some kind. Oh shit. Whoa! That seemed to make a lot of things happen at once. All right, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Oké. Decorating, coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. Nou, nu komt July wat belangrijks, 6th. denk ik. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Summoned the Haunter, and he came in a flickering form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open, and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Mensen gaan dood. Sister Halo's matchstick hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it.
Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the lattice work that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the race Dus for a die change. knikker die op die diamant ligt, moet eraf. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham looking for leads on the book. Nee, dat is naar mij. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him to see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves. Hostess. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. Oké, naar die andere boek even kijken. First Weathered Book. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns. And it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. The word. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Oké. De tweede. I've opened it at its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast De upon a opener van mortal het boek being is rechts the onder mark een of the groene lamp hunter. gaan branden. But none should do it unless prepared to Bij één en face twee. his cold black flames and turn to ashes and dust. No living soul can know whom the haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. Nou, dan gaat nu de laatste groene lamp ook branden, denk ik. I've opened it at its bookmark. For the butcher is the end of all, and the followers of him who lingers at the night's threshold must keep the slaying one from ever setting eye or laying hand upon the book. The butcher brings but... The rest is unreadable. The butcher? Huh. That's new. Whoa! Roos. Een telescoop. Hier is een la, die gaan we openen. Inside the dusty drawer there was one solitary rusty spoon. Unwritten private investigator wisdom says you never know when you could use a rusty spoon. Zo is het. Precies. Kijk eens, een mooi lepel. Ziet er niet heel erg rusty uit. Maar... Lens. Die moeten we schoonmaken met die doek natuurlijk. I don't think I can pry it out with my bare hands. Slimme man. I'll need to take a closer look first. Hoe dan? Looks to be quite powerful. I carefully place the spoon in between the lens and the metal covering it. Plop. Voila! Kijk. The lens was now mine. Mooi hè? Vieze lens. Maken we schoon met doekje. Lepel is weg. Let op. Hup. Oh, Schone lens weer terug. goed bezig. Kan niet. Intense light beam. Oh, daar gaan we natuurlijk die lens opgooien. Of voorhouden bedoel ik. Oeh. Oei, yo. Kijk. Ja, ja. Sweet. Sweet. Cannonball. Kunnen we nog meenemen? Want we hadden gewicht Als nodig dan. daar beneden. Ja, nee, precies. Ja. Ik denk hardop na hè. Strange symbol. Die gaan we even bekijken. That's some kind of a cult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the pedestal. Nou, dan gaan we die meenemen. En dan ontploft de hele boel denk ik. Ominous filmpje van 2 seconden. I most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult's credibility. It did feel, weird. Weird. Altijd strange. Nou, we gaan nu met de kanonskogel aan het ding hangen, denk ik. Vind je dat geen goed idee? Ik vind het een heel goed idee. Want we moeten gewicht hebben. Alright, I am now 1 cannonball heavier. Let's see what happens. Kijk, we zijn een kanonskogel zwaarder. That was a first. And a last. Dat lag voor de hand. Ja. Nou. Oh, ik wilde hier een slingshot van maken, maar we zijn onze cannonball en die vlag kwijt. Ik heb wel een vlaggenstok meegenomen, wat lijkt op een schoenlepel. Kunnen we daar die muur mee openmaken? Not by itself.
It would almost fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. Daar hebben we teer voor. Oh. Ah! Want random teer in een cel. Ja. Let's get this stick, sticky. Ja. Kijk. Die twee dingen zijn ook allebei paars, daarom is het logisch. En dan hebben we een hamer gecraft, waarmee we die muur kunnen kapot slaan. Ja, lekker. Fancy. Sledgehammer heet het ook. Kijk of There's staan. just one thing I want to say before I do it. Oh. Oh. Even kijken. Nou, zeg het maar. De laatste. Hammer time! Oh ja. Klats. De ding valt in een riool, of wat was het? Ik weet het niet. Oh. 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 De magische krachten. Het was een vreemde gewaarwording. Hé, dat was chapter 2. Wel. Lekker hoor. Chapter 2 afgerond. Dan gaan we chapter 3 doen in een volgende video. Alright, you two, Dan here eens we even kijken wat ze are. nog te zeggen hebben. Just call me when you need my services. This fish I'm me. getting as far away from this dump as possible. See Zie je you. die twee mensen rechts? Thanks. Dat is dat So, beroemde here schilderij. we are, Kitty. Fishmouth. Ik ben denk ik niet erg thuis in Is beroemde this foul, schilderijen. rotting Dit is een sea beroemd life odor in schilderij any van way zo'n man met een mouth-watering voor to en een you? meisje naast voor een Please, boerderij. it's sickening, and I'd Okay. literally rather be anywhere else right now, but we've got a job to do. Zo is het. Let's find Finman's before we revisit my lunch and dinner. Oké, nou kijk, dat was hem. Chapter 2 Yes. gaan we hier afronden. En dan hopen we jullie weer te zien in chapter 3. Tot straks. En doei! Doodles.